Ajisemwanga Kabogoza, Ajiseka Salim Bosa, our director Haj Kiwanga and board members, fellow head teachers, UMTA representatives, our dear parents, well-wishers of the students, and the staff and the students community. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I want to take this opportunity to welcome you all. I want to thank God the Almighty for this weather. I request we accept it. That was His plan. I want to take this opportunity to appreciate God and welcome everyone in his or her capacity. Thank you so much for coming. I'm so excited. I'm so excited this afternoon as I stand before you as we celebrate our grand opening day, grand opening of Kiwanga campus, Midfield Secondary School. And I want to thank Allah Azza wa Jalla for the gift of life and all of the blessings that He has bestowed to Midfield Secondary School. I call this a grand opening because it is indeed a grand opening. The nature of our opening was a unique one. It was unique. We opened up in a very challenging moment. That was the lockdown 2021, where almost all schools, many of schools of our caliber were collapsing. But for us, we are in position to stand stronger and even put up a sister campus. So that is why we regard this to be a special and a special grand opening. Otherwise, Midfield Secondary School, Kiwanga campus, has been in existence for the last 2 years, and we are growing steadily. And we have a population of around 350 students, and with a staff of around 46 members, both teaching and unteaching. The number is a little small, only that others are occupied elsewhere, but it is a big one. And it is a component of Midfield Secondary School, Chibuye. We are, as a result of the Chibuye campus, many of us know that Chibuye campus along Entebbe Road, very challenging environment and allocation, but it is where we've come from, that far up to here. It has its issues, but I must say, alhamdulillah, because it has accommodated us for the last 16 years. I must say, Midfield Secondary School, Kiwanga campus has grown strong and bigger because of the fact that we've been here for 2 years. We've registered a number of achievements. I'm sorry, members, but I want to be a little fast. We've registered a number of achievements for the little time we've been here. We've registered, among the achievements is I proudly communicate that we are fully a registered school by the Ministry of Education and Sports. And we've acquired a Enable Center number where we sit our candidates. Of course, we are going to sit for the first time. Previously, we've been sitting at Chibuye campus. We've registered very outstanding results for the time we've been here. Last year, our best student registered 13 aggregates UCE and 19 aggregates USCE and is already enrolled on government sponsorship. And of course, we are staged on a big plot of land, estimated to be around 10 acres. We want to say alhamdulillah for this and so many more. Amidst all of this, I must say we also have challenges. Among the challenges, of course, we have, much as the space is still big, the land is big, but we are still small, like I said.
We still have insufficient in our structures. We are short of rooms. Yes, the space is big, but our rooms are still insufficient, not enough. And of course, this is purely a Muslim setup, secondary school, but we lack a mosque, masjid, much as we try to observe all of the Muslim religious rituals, but we are in need of a mosque. We don't have it. We need a stable laboratory, not forgetting that ICT is among the compulsory subjects measured at A level. And also our science laboratory still has issues, like any baby may look like. So it would be my request, if need be, I would humbly request volunteers to come in and at least say something or do something about the new baby, Midfield Secondary School. Then appreciation, I want to pay special attribute to our dearest director, Haji Kayongo Ismail, for the continued developments, guidance and support that he has extended towards Midfield fraternity. So, dear Haji Kayongo, thank you so much for keeping the vision of the school forward. I'm also grateful to the board members under the leadership of Haji Kiwanga Nasa, with whom we've moved from the previous campus. I equally render my appreciation to the stakeholders in the Ministry of Education. These people have eased our work. It has not been very easy converting Midfield from another school, which was, of course, there was some other school here, but the process of changing from that other school to Midfield has not been easy. I want to appreciate our stakeholders from the Ministry of Education for easing that work of registration. And in a special way, I want to appreciate the efforts of our parents for playing your God-given role of looking after and nurturing our children. But most importantly, thank you so much for paying school fees in time, because you've kept us going forward. Thank you so much. Era ntwala omukisa guno okwebaza abatuuze b'omu Kiwanga wano, bonna ab'omu Kiwanga mwebale twaniriza bulungi, mwebale tuwa abaana, n'abazadde ab'ekibuye betuze tutambula nabo. Bangi nabatuukako ne mbagamba abaana ab'ekisulo eri tubagyeyo tugenda batwala eno. Mu kaseera ako akaali akazibu aka COVID, ne buli muzadde yaleetanga omwana yagamba oba bw'osazeewo omwana mutwale. Mwebale nnyo tussaamu obwesige era tubakakasa nti abaana tujja basomesa era bajja kuyita. I appreciate the administration and staff, which is ever ready to help the learners achieve their future career. Thank you so much for the job well done. I'm proud of you, colleagues. And to my dear students, thank you so much for being good students always. I wish to remind you that the time for sowing the seeds of hard work, determination, and commitment to your study is now and not tomorrow. So can we begin now? I'm also grateful to the OD students. OD students managed by Faith. Faith, can you stand up for recognition? That one is a student sitting on the board. Thank you so much for representing them responsibly. So I want to appreciate you. Please convey my message to your colleagues who are not yet here. We are proud of you and thank you for accepting to move with the school. Lastly, I want to appreciate the old management. The old management of the previous school for having accepted us to secure this place. That was Yefe High School. We secured this place through the right directors and the in charge. Thank you so much for that good, caring heart. And in a special way, I want to appreciate Mr. Nansamba Adam. I don't know whether he's already here. Mr. Nansamba Adam, this one was the bursar of the former school, but he was the direct link to Midfield securing this place. Thank you so much. May you please extend our sincere appreciation to that management of the former school.
On a sad note, I regret to report that we lost one student last year. Was it this year? We lost a student. For that little time we've been here, we lost a student and a colleague, a staff member. May the souls of the deceased rest in eternal peace. Lastly, I want to pledge to everyone here that as colleagues and the team of Midfield Secondary School, we are here to give the due service possible. So on behalf of the administration and staff standing with me, I want to pledge that we shall do our best that is required to give the necessary service possible, inshallah. And may the good Allah enable us live to your expectation. I want to thank you so much for honoring our invitation, and I wish you journey masses way back home. Thank you so much for listening to me, and I beg to stop here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Singa heddicha bwatuuse mukolo ogunywedde. Our chief guest and dear friend, Alhaji Sulaimani Chigundu, a director from our Parliament of the Republic of Uganda, all protocol observed, political, religious leaders, head teachers, educationists, the head teacher of this school, the directors, our students. Can you wave to say hello? Okay. I understand the Master of Ceremony has a problem differentiating between Midfield and Midland. So pardon him because a field is located on land. So that confusion is acceptable. Pardon him. Today is a very brilliant day. The rain is a blessing, and so don't worry. Just feel at home. I want to express my appreciation to Haji Ismail Kayongo and family for being consistent. Njagala mutegeere basebo ne bannyabo mu mbeera gye tulimu gye twayitamu eya COVID, buli kimu kyayisibwa bubi, ebyenjigiriza ne biteekebwamu ka break myaka 2 n'okusukkawoko. Abaana abasinga tebaddayo mu masomero. So many schools were mortgaged by banks. So many moneyless schools, I'm sure you know. But for Midfield schools, actually you are relaunching another campus. We have to be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. Can we clap for the directors and all the parents? Congratulations. I'm a Vice Chancellor of Kampala International University, the largest private university. My student population is around over 25,000. I have 25,000 students. And when I come to a school like this one, I have big hopes because you students, even if you are in senior 1, in the next 6 years, we expect that you'll come and join the university. You have to dream big, like Haji Kayongo and the team. They are dreaming big. They are creating for you. Bagezako batekatekera. Okubateekateekera so that you get a good quality education and you find us at the university. What do I want you to remember? Students, ladies and gentlemen, our students, I see more girls. It's a girls-only school, is it? The girls, you are the majority, I think, in this school. Are you? Are our boys safe? Are they safe? Do you think so? Now, if you are to study and complete and come to university, apart from excelling in education,
I want you to mind about your survival. You are very fragile like glass. If it drops, what happens? Eh? And when it breaks and it scatters, what happens? It becomes even more dangerous. It will slice everybody, including you, who saw the accident happen. So my daughters and sons, I want to urge you not to rush for sweet things. Don't rush for what? Don't rush for? Go for the sour ones, the difficult ones. If anybody attempts to divert your attention, today is your day, by the way. We are launching this school for you. If anybody tries to divert your attention, I will not see you at KIU or in another university. If you have a dream to become a medical doctor, then don't practice your reproduction in a banana plantation. Womala okusoma science or reproduction, tebakutumye genda kola practicals in a banana plantation, because either you get pregnant or you will catch a sexually transmitted disease. Ndoza abawala mukitegedde bulungi n'abalenzi. The girls, you are very unfortunate, because if you maybe misbehave and you mismanage your sexual life, echinavamo, the girls, it is very easy. When you become pregnant, the whole public will know. When you attempt an abortion, the whole public will know. You are so unfortunate. The boys can try to walk free. Bamanyi n'okwegaana ensobi ze bakoze ku baana baffe. But the law is there. So please, both boys and girls, we want you to survive. As for the parents, nze ndi mu university, naye abaana omwana ajja enrollinga n'ayingira mu university n'asomayo semester emu yokka, fees ne zikola ki? Ne zibula. Nsaba mwerekereze bazadde bannange, musomese abaana, educate your children. Unfortunately, abamu ku bazadde bagenda ne batugamba nze saasoma nnyo, siriiwo, am I not driving a very good car? Don't I have my money? Eyendowooza nkyamu. Abamu ennaku zino mufuna okubuzaabuzibwa nga mulowooza olw'okuba omwana wa gundi yasoma naye amaze emyaka 2 nga tafunye mulimu, therefore education yamala budde. Ekyo si bwe kityo bwe kiri. We have to invest in our children. Tulina kubateekamu sente. We have bursary opportunities. Haji ne head teacher, tubeerayo ne bursaries mu university. Even if they give you 40%, mutaiminge bulungi abasomesa abali wano abaagala okukola masters. If you enroll in January, you will get 50%. You can come and join the university. Come and join the university. Please, tunyweze ebyenjigiriza. Nga maliriza, I want to pledge my support to the school. Inshallah, I will speak to the head teacher and the director. There are different forms of support that we can give you. Different, other than money. We can send people here to come and build capacity of your teachers. We can send people in ICT to come and help you to set up. We can send people who can come and do counseling and guidance to our children. We can also send people who can come and train your children how to excel and survive secondary education life. So I want to be part of the celebration and thank everybody for listening to me. And I invite you to come to Kampala International University, where we have the main campus in Kansanga and also at the Western Campus. Akasembayo, I'm also a director of a primary school. Milestones Junior School. Ate tuyisa abaana. Tuli wali jinja misindye. Milestones Junior School. Nsaba head teacher
naawe ojja otukyalireko kubanga ffe tuproducinga wali nga tusindika wano. Bwemala okusindikira ate bwemala nange nkusindikira ku KIU. Neeyanziza nnyo. May Allah subhanahu wa ta'ala bless this school on this day of the launch. Atuleetere emikisa, atuggirewo ab'ensaalwa, ate atuleetere abajja okutukwatirako tu developing essomero lyaffe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. When we look at the Pre-Primary, Primary and Post-Primary Education Act 2008, it clearly provides the role of government and the key stakeholders in the provision of education. The Ministry of Education and Sports therefore recognizes the proprietors of this institution for complementing government's efforts in the provision of education to the citizens of Uganda. I therefore express my deepest gratitude to all those who have worked tirelessly to make this dream a reality. To the dedicated teachers, the supportive parents, the visionary leadership, and the generous donors who believed in the power of education, your efforts have not gone unnoticed. Together, you have built not just a school, but a foundation of countless futures to flourish. Education, and to our students, I want you to pay attention and listen, that education is a key that unlocks the door to a brighter future. It is the bridge that connects dreams to reality, just as the Vice Chancellor has told us. And I believe Midfield Secondary School is committed to providing this bridge. We understand that education is not just about acquiring knowledge, it is about fostering critical thinking, nurturing creativity, and instilling values that will shape the students into responsible, compassionate, and resilient individuals in this current global world. As we embark on this journey, let us remember the significance of education in transforming lives. It is a tool that empowers individuals. It is a tool that empowers individuals, families, communities, to rise above challenges and seize opportunities. It is a force that transcends boundaries, breaks down barriers, and brings people together in pursuit of a common goal, a brighter, more prosperous future. I therefore encourage the students to approach this education with dedication. Abayizi mbakubiriza tweweeyo. Abazadde baba batuwadde omukisa okubeera mu ssomero nga lino, tweweeyo, because it is a privilege to also be in school. There are very many of your colleagues there who would love to be in such an education institution, but they cannot afford. So we should take this as an opportunity. Remember that the world is constantly evolving, and your education is the compass that will guide you through its ever-changing landscape. Embrace the challenges that come your way, for they are the stepping stones to growth and success. Ate eri abazadde baffe mwenna, etteeka lya Uganda erya Constitution mu Education Act linokolayo obuvunaanyizibwa bw'omuzadde. Nga bumu ku buvunaanyizibwa bw'omuzadde kwe kulaba ng'omuzadde awandiisa omwana we mu ssomero. Kyenkakasa nti abazadde ba wano bakikoze bulungi. Era ministry ebeenyumirizaamu okulaba nga mutadde abaana mu masomero, naye ate wadde mubatadde mu masomero omulimu temugulekera basomesa bokka. Wadde abaana bano babeera n'abasomesa ebbanga ddene mu mwaka, naye n'omuzadde oba olina obuvunaanyizibwa okulaba nga onurturinga omwana wo, omuyigiriza ebyobuwangwa. Teri agenda kuyigiriza mwana culture ye. Buvunaanyizibwa bwaffe abazadde. Ate eno Uganda gye tulimu oba ne global world, embuyaga nnyingi. Ate ng'embuyaga eyo ennyingi ejjirira abaana baffe. Abaana baffe beekosa. Naye omuzadde bw'oba okoze obuvunaanyizibwa bwo n'oteekateeka omwana wo bulungi, tukkiriza nti omuyaga ogwo tegujja
kusuula abaana baffe. Midfield Secondary School should not just be a physical structure, Madam Headmistress. It should be a place where dreams are nurtured, talents are discovered, and friendships are formed. In fact, I'm impressed by the presentation which has just been portrayed by their learners. I urge you to foster an atmosphere of respect, inclusivity, and unity where diversity is celebrated and every student feels valued and empowered. You should also be mindful of the unhealthy competition amongst private schools, which puts the school communities at risks of insecurity. We don't want to have our children insecure when they are here, just because of the unhealthy competition which is around. And in conclusion, I want to reiterate the importance of this day, the grand opening of Midfield Secondary School, which is fully registered with the Ministry of Education and Sports. That is an indicator of progress and commitment of the ministry's support. I call upon every party to commit to the noble cause of education and to work together to ensure that this school becomes a beacon of knowledge, inspiration, and excellence. Thank you for your unwavering support, and I look forward to witnessing the remarkable achievements that will undoubtedly emerge from the whole fraternity of Midfield Secondary School. This can be achieved only if we all work together. And I thank you so much. And my wish is to see Midfield Secondary School flourish and prosper for generations to come. I say all this for God and my country. Thank you so much. Twatandika mabegako ninga entandikwa eyatandikibwamu kyali kizibu okukola omukolo nga guno kubanga olinga ayita abantu mu bumbe kwa kiseera kyali kya covid ate nga n'okusoma kwali kwa bituntuntu ne musomayo omwezi magenda katikiridde n'olwekyo kukisindika mu maaso nga wano tumazeewo emyaka 2 twebaza Katonda naye atuyisiza mu kitundu ekyo osookera ddala olw'ekyengera ky'obulamu n'okutuyisa mu bizibu ebibadde wakati awo wonna wonna bye tutayinza kwogera ne tubibalayo ti alhamdulillahi rabbil alamin. Tuzaako okwebaza abazadde abatuwa confidence naddala abe mu kitundu batuwagidde nnyo nno kubanga kumpi ennamba eyabadde eyagala okusinga eyabaki eyab'ekisulu nga kiraga nti abazadde kituufu batuwaddemu ne confidence so nga ate mulimu amasomero amalala ge twasangamu era bamugamba nti olyawo twajja kusuula naye ffe twajja kwongezi saavisi kuzaabannaffe zibabadde bawa era tusaba Katonda abeere ng'ekyo akituukiriza nga eniya yaffe bwegamba. Siyinza kulema kwebaza bazadde atandika nabo naddala ekibuye mu mbeera buli muntu yali alowooza ndowooza tuyinza okuba kusaaga busaazi naye ne batuuka n'okutuwa n'abaana ab'ekisulu mu kifo ekifunda era nga n'abaana tubakuba bubi nga tusobola bagiraki kubagiyisaawo ate ne bapasistinga abaana ne tusigala nabo ne bakolera ddala ebibuuzo ebya senior 4 n'ebya senior 6 okutuuka mpozi kati lwe twakyusiza ntuga nti nedda kati eriko awasigalayo dde yokka ab'ekisolo bonna tubagire eki tubakyuse tubadde tubebaza nnyo bannange naye ne tubaza n'abaana kubanga abaana nabo okusobola okubeera nga badde ne disipulini ebasobozesa okubeera nga basoma emyaka gye tumaze ekibuye kati ogattawamu gigenda mu myaka 20 nabo tubebaza ate ne babeera n'ekyokulabira naye nnyongera n'okwebaliza mu ngeri y'enjawulo si lwakuba nti kati yekyamaanyi mwami Kiwanuka ono atukoze bulungi mu busiraamu naye ate nze ankoze bulungi nnyo bannange. Kiwanuka ono be batandika Hassan Trabi nga tumujja Kibuli ku payroll ya gavumenti ng'ajja mu ssomero lya private eritandika obutandisi nga teryali mu masannyalaze teryali mu mazzi n'ennyuma nga teriri mu siringi n'akola Hassan Trabi kati olwaleero we yeegomberwa era nga ndowooza ageragezebwa n'amasomero Kawempe Kibuli amasomero gaffe agaleka nga ku ntikko tukimwebaza nti alhamdulillahi rabbil alamin. Naye ate nze ng'omuntu ate ne mwebazaamu ak'enjawulo
kubanga okusooka eddala ye yankwatira maama wange olwo nga jajja afuma university n'amuwa omulimu n'amutraininga era oluvannyuma bwe namusaba nti njagala tugenda tutandika essomero nga ntiwankola bubi singa wali ombuulidde nti oyala kutandika ssomero ate nandibadde mutendiseemu ak'enjawulo naye ndowooza oba kaali suse bususi kubanga nze ndaba akoze bulungi n'olwekyo yamutendeka bulungi nnyo n'atakomaawo ebiseera tabiina kati muntu wa Uganda yonna nno bamwetaaga nnyo naye nakkiriza okubeera chairman ng'akola ne bassevviiri abo ne bassebagala ne bannanga abalala nze mbeera nnyo mabega kubanga kiba kyagala n'okulembeza olukiiko ne lusobola okukola steering gwe n'owamu ka advice kowaddemu naye ankoze bulungi emyaka gyonna ebiseera byonna n'abeera ng'atambudde bwasebo tusaba Katonda yasinga okusasula ate yasinga okumanya empeera esinga obulungi gy'oli Katonda akusasule bulungi weereere munzikize bannange naku nga bwe lukola kunywetuyenga nebaze mukyala oyo taliiwo unfortunately nakijjukidde luvannyuma saabawadde invitation ye mukyala Hyuha ne mutabani we Dr. Tony sinzaga nti abaatuguza ekifo kino naye abaatuwa ekifo kino mukyala Hyuha yalaga okwagala okwenja bayigawo nze nali simumanyi naye atuuka olwo nategeera nti abantu abamanyi bangi okusinga benjira ki batamanyi bye bamugamba nti Haji Kayunga yayagala ekifo mu kijja katale nemuga naye kikulu atumazeemu amaanyi ku sente ze twagala agambye nti alinako 1% ye commitment mumuwe ne bwaba alina 0.5 nze oyo mumanyi zi serious bwanaaba kyagambye ekirala agambye tumwe emyezi 6 kubanga ne okuba omwaka mugire eki kandi yatusaasira sente tuzifuna tutamuswaza naye ekisooka ka confidence ako yatuwa mukyala siwa ate nga bwe mbagambye ndowooza mumanyi nga mulabi naye mu butuufu nze simugira ki naye yali atumanyi ekyokubiri mukyala ava Mbaale nze ndi waawala mukyala mukristaayo ndi musiraamu naye nga byonna abimanyi ono musiraamu ndi mukristaayo ndi Mbaale naye awamu nekyo laga nedda mbagambye ekimu kijje mu katale oyo ajja okusobola okuleka essomero lyaffe nga asomera abalala bagala disalansala mu poloti twagala lisigale nga ki nga education institution n'olwekyo bannange abamumanyi n'abamulabyeko wanga oba oliawo singa tekaali ka confidence ako nabwesige bwe yatuwa tetwali kisobodde kubanga sente mu kiseera ekya covid sente nga teziriwo nga buli osobola okunoonya sente tezigira ki naye n'atukkiriza era sente tuzisasula mu mbeera nga kyewagira ki ntumwebaliza nyongera okwebaza baliraanwa essomero lino ekifo kwe kitudde kati kati ziweza 7 naye nga ziriika 10 naye endala zirimu bannaffe babayita basquatters neffe tubayita baliraanwa naye bonna batukoze bulungi kubanga bonna bakkiriza okutuwa ebifo byabwe ate si mu mwenda egy'amaanyi ffe tukyalemeddwa naye oli mbagamba nti gw'otuukiriza ffe tusobola kulira na ssomero nga tuli ku ttaka lyali kubeera gwe ne bw'otoogira abalala bajja tugira ki era bangi tubawadde infacti ezo ezisinga obungi tetwazigula nga teziri mu mikono gya Hyuha naye babituwadde ebifo ate ku ttamu ezisinga obulungi n'ensasula esinga obulungi n'olwekyo nabo bannange tuba tulina okutuusa okusima kwaffe era nga tusaba Katonda ayongere okutambulizaawo bw'atyo ebigambo byange saagala bisinza kukwebaza okujjako tujja kwebaza bannange mwenna naye twebaza omugenyi omukulu n'abagenyi naddala bannange abavudde ku ministry munneebaliza ne mutabani wange ono Dr. Muhammad Mpeza asobodde okujja n'aweesa omukolo ekitiibwa bonna nga bwe mbagambye yabadde short notice ate abantu babeera ne time nga kwegamba eri tight nnyo naye musobola okubeera nga muzze banne tusiimye nnyo sebo omugenyi omukulu mukama wange atukusiimyemu ak'enjawulo okukkiriza mu mbeera eno awantu nga tomanyiiwo n'ekifo kyogeramu tokimanyi ne n'osobola okujja okubeera nga oweesa omukolo gw'ekitiibwa tusaba Katonda gwe ne banno abasasulemu birungi byereere ayongere okubalinnyisa amadaala mwongere okugasa umma eggwanga lyaffe n'ensi yonna okutwalira awamu ebigambo byange mbadde nsaba mbikomyawo omugezi w'olunaku ajje abeere ng'ayogera oluvannyuma MC ndowooza anaatubuulira ekinaddako insha Allah bwe ndaba ab'enkima mba ndabye maama
Haji Sulaimani Kigundu, Director wa Budget mu Parliament, sebo tusanyusa okulabako. Abagenyi ab'enjawulo, abakulembeze mu ddiini, abasomesa okuva enjuuyi eziwerako, abakulembeze baffe mu kitundu, mu gavumenti eya Kayisaali, ate ne gavumenti ey'Emmengo, abayizi b'essomero lino, nsanyusa balabako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwe abayizi b'essomero lino, mbasaba munjojeke eriiso ejjojo obulungi, kubanze ndi mugenyi atatera kulabika. Nze siri muntu wa bulijjo. I'm extraordinary. Yenze Luyimbazi Nalukoola. Ate nze nasoma nnyo nze gwe mulaba. Ndi wanjawulo sitera kulabikako eyo. Olw'ensonga abantu bangi batya ebitendo bye nnina, kambabuulireko bibiri. Nasoma nnyo ate nga ndi mugagga bassebo ne bannyabo. Abantu batya okwogera nti baasoma olw'okubanga ensi eno erimu enkuyanja y'abantu abataasoma. Si bwe guli? Kaakati bw'oyogerako nti wasoma nga abantu bakuteeka, yeewaana kyoyo. Abamu nga baagala kuloga. Lwakuba eddogo terikwata baasoma bassebo ne bannyabo. Ekyokubiri, nze ndi musajja eyasoma ennyo ate nga ndi mugezi. Kaakano bannange, bw'ogaana okumanya nti oli mugezi, olwo ani anaakuzuulira? Y'abaffe bw'otabeera mugezi oba muki? Weebale kukimanya. Ekirala, obwavu bubi nnyo. Kakati bw'otaba mugagga, olwo oba muki? Bannange weeyite ky'oyagala okufuuka. I'm extraordinary. Ladies and gentlemen, I've realized something through this journey of life, that those people with big dreams live lives of big people. People with big dreams like me live lives of big people. That's why I'm a very big person, ladies and gentlemen. And I don't associate with mediocres. I associate with big dreamers. I associate with doers. I associate with achievers. Mwe bayizi mmwe, bwe mubeera wano ku ssomero, mwagala kulinaana abo abatayita oba abo abayita. Okirabye? Nze okuva edda nalabanga abaana abayita nga babeera kumpi n'abaana era abayita. Obuwala obusirusiru ng'era bubeera kumpi ne bunnaabwo obusirusiru. Kyova olaba n'abagagga bwe baba bayaayaana, bayaayaanira bannaabwe abaki? Owangaala otya n'ensiriŋŋanya eyeewalula ku ttaka ate n'olowooza okubuuka ng'empungu. Okirabye? Mwafunye omugenyi wa njawulo. Nze taata wange yantwala ku ssomero n'ensoma nnyo. Era mba kuba muto mu biseera bino ndowooza taata yandindeese wano. Naye yantwala eri e Kawempe Muslim Secondary n'ensoma n'abaana b'abaminisita. Nze omu ku abo abatagambwako. Ebibuuzo bwe byakomawo nayina ennya ne distinction mu general paper bassebo ne bannyabo. Era bwento bwe nagenda e Makerere okusoma ku nsimbi y'omuwa omusolo. Kale gwe bw'oba ondabye olwaleero muyizi gwe, lwaki naawe toloota bw'otyo? Kyokka nga nazaalibwa mu nnyumba ya ttaka, nga ya mmuli n'empagi n'obudongo. Kyokka ate mmwe musula mu nnyumba nnungi nnyo za bbulooka n'omusenyu. Kiki ekibalobera mmwe okufuuka abaakabi ennyo? Nze munnamateeka Nalukoola alina Nalukoola Advocates and Solicitors.
nga ntabadde kooti za kuno zonna mpolezaayo mmwe baana mwenze gwe mulaba siri wakwepankirwako bwe mba nkifuuse nammwe musobola okkifuuka mweremesa mwekka munyiigira ebitabakwatako bw'ojja ku ssomero yagala omusomesawo. When you change the way you look at things, the things you look at will change. Naye nammwe bazadde mmwe abali wano kambagambeyo ekigambo eky'amagezi. Mu Amerika eyo walingayo omusajja baamuyitanga John F. Kennedy. Kitaawe we yamuzaala yagamba nzadde omwana agenda okufuuka pulezidenti wa Amerika. Kiki kyengezaako bagamba? Nti bw'ozaala omwana loota naye. Mubuulire by'oyagala afuuke. Mwe baana mmwe musirike ng'omusajja omugezi ali wano ayogera. Omwana wo mwagazise by'oyagala afuuke. Loota naye. Bw'oba tewayitanga kubala leka kwewaanira mu ddiiro ng'abaana bawulira. Nti omwana ono afunye 3 akoze nnyo. Nze nafunanga 5 ku buli 100. Nedda. Bw'oba owulira tomanyi kubala waakiri mutwale ewa Nalukoola Kasazo. Awangaale naye amuyigireko okubala. Bassebo ne bannyabo, muyinza okuba nga mmwe musuubudde amajaani mu owino ne mugaggawala. Naye okugaggawala tekimala. Ffe abaasoma tulina omugabo ku maali yaabo abagikoze nga tebaasoma. Kuba bwe mutatwerinaanya mugenda kugula ettaka ery'empewo. Ffe tutuula eyo ewaffe olumu mba saakoze na kukola mba ndi awo ne bankubira essimu kanso omusajja oli akkiriza okunguza ekibanja. Bambi jangu onkolera endagaano naye tonseera kankuweeyo obukadde 3. Ebyo babigamba ffe abaasoma abazadde nga baloota naffe. Gw'oloose n'omwana wo oba ozadde muzaala abeera awo alifuuka kyafuuse. Oyagala abeere ng'ekimererezi. Buli lw'ogira oti ne weewaana nze saasoma naye ndi mugagga. Eyo mboozi yadda yaddiba bassebo ne bannyabo. Omwana ateekwa okusoma. Omwana ateekwa okufuuka ow'enjawulo. Singa nze saasoma ani yandimpise nzije mbeereko kye ŋŋamba wano. Mwandinzudde mutya mmwe bassebo ne bannyabo. Omuntu okufuuka naggwano asooka kweteekako obwannaggwano. Taata anazaala omwana omulungi omugezi asooka kulonda maama omugezi. Kubanga gwe tosobola kubuuza oba ddala maama wange yali mugezi oba nedda. Owuliriza nze nga njogera. Kubanga ekitono ekirabika kungulu kyekyolesa ekinene ekiri munda. Bw'oba ondabye oba olabye maama wange bw'ali naggwano. Naye omwana oyo anaafuuka naggwano bamuteekateeka. Anaafuna penalty. Omupiira bw'aba aguzannya tagukomya mu senta. Ateekwa okugutuusa mu box. Waakiri ne bamukoonako n'agwawo. Olwo liifa linaalyoka agamba nti penalty. Bassebo ne bannyabo. Abaana bammwe bwe basigala eyo ewammwe ku mbalaza ne batajja kubbinkana naffe abaakabi. Abaana bammwe tebagenda bazuula bwe bali abaakabi. Goalkeeper yenna alina badifensa abalungi. Omupiira ne gutamutuukako. Kizibu okufuna ekirabo mu tournament nga kipa asinza okukwata omupiira. Kubanga abatafunye bizibu bimwolesa bwali owaakabi. Watekwa okugyawo emipiira gino gy'akwata. Ne balyoka bamuzuula bwali owaakabi. Ne balooya abalungi babazuula olw'abazzi b'emisango be baboolereza bassebo ne bannyabo. N'omwana w'okulabika nti waakabi ateekwa okuteekebwa ku lunyata luli ffe naffe lwe twayitamu. N'ayolesa eri ensi eno nti omwana oyo mulungi mugezi. Kyokka nga ggwe maama taata olina ky'okola kinene mu kumubuulirira. Nga naawe taata ne maama bw'otuuka eka bw'oba oyagala asome ebitabo, gyeyo ekitabo naawe osomeko. Bw'ogenda mu supamaketi ogula bindaazi byokka, lwaki togulayo n'ebitabo bye wayagadde? Omwana bw'akulaba ng'osoma ekitabo, naye asoma ekitabo. Omwana bw'akulaba ng'olaba akazannyaako ku TV, naye alaba akazannyo. Kubanga naawe bw'okola, muwala wange omutennya asaala nga nze bwe nsaala, newankubadde tannayiga kwogera.
olw'okubanga alaba kitaawe ng'asaala. Owuwo oyagala akoppe ki? Gwe taata ali awo, engeri gye weeyisaamu ekusanyusa? Singa muwala wo akuleetera omusajja n'aggamba nti taata nga bwe weeraba, n'omusajja gwe nfunye bw'ati era ddala alinga ggwe, owulira mulinga omatidde? N'ogamba masha Allah, muwala wange afunye eddenze eddungi erijjudde empisa n'ebirungo ebisaanidde. Weeyisa otya? Oyaayaanira okusoma oba nedda? Kuraani bw'oba tewagisoma oyaayaana okulaba ng'ogisoma kati. Bw'obanga tewasoma oyaayaana okulinaana abo abaasoma, oyaayaana okusinkana abo ab'empisa ennungi. Abantu bangi bagezi, ekibaleetedde okubeera nga balabika nga abatali bagezi kulinaana batali bagezi. Abantu obalaba balinga omunnyo. Omunnyo teguwunya kawoowo, tegulinga binzaali. Mwe baana mmwe mumpulirize bye njogera bya magezi. Omunnyo ogwo gwe mulaba, toyina lw'oyingira mu nnyumba n'owulira n'ogamba nti kirabika enva zino z'omunnyo. Naye owulira ebinzaali ne butto n'obutungulu. Naye omunnyo bwe gutaba mu nva teziwooma bassebo ne bannyabo. Naye ekijaaluula omunnyo nkibabuulire, lujjulungu. Kasita oteekamu omungi n'ogulinaanye olujjulungu nga gukendeera value. N'omuntu bw'atyo bw'afaanana. Kasita alinaana abakendeevu naye akendeera. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuwa amagezi. N'agamba bw'oba ne munywanyiwo ng'atunda akawoowo, naawe owunya akawoowo, gw'olinaanaani? Olinaanaani? Abaana bo balinaanyaani? Watwalako obudde okulaba ku mikwano gy'abaana bo? Funayo olunaku ojje wano ku ssomero onoonye nga tozze kukyalira mwana wo ng'ozze kukyalira ku mikwano gy'abaana bo. Funayo olunaku ogende okyalire abazadde ba mikwano gy'abaana bo, ozuule ddala omwana we yafuna baani, olyoke olabe b'osobola omugunjula obulungi. Bassebo ne bannyabo, kale ebyo bye njogedde oba oli awo si bye byandeese wano olwaleero, kubanga ekyatuleese wano twagala okulaba nga tuggulawo essomero lyaffe mu butongole, kubanga biri ebiseera twaggulawo mu ngeri eri awo ya mpola mpola. Leero twagala tuggulewo mu ngeri ey'omuggundu, tumanyise ensi eno. Omanyi oyo yenna alina kyatunda naye n'atakyolesa eri ensi eno, aba musirusiru bassebo ne bannyabo, nga muziba alingiza. Aba anafuye. Buli kyotunda oteekwa okyolesa eri ensi. Olwaleero tuli wano tutandike okusonda ssente nga si byakusaaga, wabula nga tusonda ssente za kuzimba essinzizo. Ani atakimanyi nti yatusomesa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama nti oyo azimba omuzikiti naye abeera yeetegekedde, kubanga Mungu amuzimbira olubiri mu jjana. Kikulumako ki okukwata essente eza Mungu ze yakuwa ate n'ozigulamu ejjana ye? Ayagala okuyingira ejjana aba musuubuzi. Omusuubuzi mumumanyi mmwe? Omusuubuzi y'oyo ateeka awafuna. Nammwe olwaleero ŋŋenda bakubiriza muteeka awafuna. Bassebo ne bannyabo, era nja kubasaba nti tujja kulambulako ne wali tulabe abayizi bano biki bye bakola. Okusoma kukyuse. Okusoma kati kwa kukwatako. Omwana asoma ebintu nga bw'aba avudde ku ssomero asobola okukufumbira keeke. Ekyo nno kisanyusa okulaba nga Haji Kayongo ne banno kye kino kye mukola. Haji Kayongo oyo naye si musajja wa bulijjo, kubanga y'omu ku abo benninaana. Bwe tutuula ku boodi ya Kawempe Muslim Secondary, olwo ne tukola ebyobwannaggwano. Kyova olaba bwe nsanze bino amatiribona, Haji Kayongo nze seewuunyizza. Nandikwewuunyizza nnyo okubanga bino si byokoze. Na bwe kityo kino kitundu kya bulamu bwo. Abo abazudde amakulu g'emirimu gyo bakwettanire bakulinaane, kubanga oli wa nsonga. Haji Kayongo osiize ekifaananyi ekirungi eri ensi eno era tegenda kwerabira. Bino bye bintu ebijjukiza abantu ne baba bavudde mu bulamu bw'ensi eno. So si amatama amangi agaaba abeeyita abannaggwano naye nga tewali bikwatwako
ensi eno byerisigaze oluvannyuma lw'okugenda kwabwe. Musa alayhi salaamu asigadde ng'ayogerwako, kyokka mu biseera we yabeererawo teyayina ttutumu. Falaawo ye yayina ettutumu erisinga, si bwe gwali? Bino ebintu eby'ensonga olumu bifaanana ng'ebitaaveemu naye ng'ate bijja kuvaamu. Guno gulinga mugga gutandise okukulukuta. Bassebo ne bannyabo, ye nga soogedde Kazungu, njogedde nnyo Oluganda luno, naye ng'era mpulira nga njagala nnyo singa kyali kisoboka bannansi okusomesebwa mu lulimi lwabwe. Kyalibadde kirungi. Mukuba akafaananyi ng'omwana atandise okusoma mu lulimi lwe n'atandikirawo okuyiga obubazzi, ng'ayigira ddala mu lulimi lw'amanyi, ng'Abacyayina bwe bakola. Naye ffe tusooka kwetooloola nga tuyiga olulimi lw'Abamagulumeeru. Obwo nno bulwadde nabwo bunene, bassebo ne bannyabo. Naye ate mmwe abayizi muleme kunfuna bubi. Bw'ofuuwa Oluzungu era nakyo kinyuma nnyo. Have you heard from me? I've already adumbrated great points here, which are worth noting down. I've inspired you, I believe. Those who have not been inspired, they must be having something wrong. Let me tell you something. One leader from USA, Henry Kissinger, said that it's very good to be prominent, because when you are prominent, you'll never bore people. Even when you make a boring speech, those who are listening to you will think that they are the ones who have something wrong, that they don't understand your speech. But you have made a wonderful speech. You students of this school, you should know that I've made a very wonderful speech. You go to those friends of yours, check what they have written down. Next time when you hear about me coming to visit you, which may be very rare, come with papers and pens to jot down my great points, because I'm one of the few resourceful men in this country. Ladies and gentlemen, abampuliriza bassebo ne bannyabo, njagala obbeetondera ensobi ze nkoze naddala nga mbeewaanirako. Nze nvunaanyizibwa ku bigambo bye njogedde, naye nammwe muvunaanyizibwa ku ngeri gye mubiwuliddemu. Mu kaseera kano bassebo ne bannyabo, tuleete ssente tuzimbe omuzikiti. Waakiri bw'oba ng'owulira nga tewandiwaddeyo, waakiri sasulira ebigambo byange by'owulidde. Bwe biba tebikunyumidde, waakiri sasulira omudigido gwabyo. Bassebo ne bannyabo, tuleete ssente katikati tutandike okuzimba omuzikiti. Ani alinaawe ekibba akireete tutandike okusonda ssente. Bakubiriza muweerere nnyo abaana. Abaganda baga nti omukisa gusanga yeetegese. Abaana mbasomese, ensi gy'erikoma tetumanyiiyo. Naye mu bimu ebitajja kuwanda nsi eno kye kigambo ky'okusoma. Kubanga nnabbi bwe yali akkirwako obubaka mu Kulaani yonna ssuula ziri 114, Katonda yamussaako essuula esookera ddala n'amugamba nti Ikra, soma. Okyali kiraga obukulu bw'okukola ki? Bw'okusoma. Era nja kukubiriza nnyo naddala abazadde abasajja obutasuula buvunaanyizibwa kuweerera baana. Ebiseera ebisinga tuzaala buzaazi mu bakyala baana ne tutafaayo kubaweerera, ne tubeera nga ffe twasigaza omulimu gumu gwa kuwakisa. Naye omuntu atali mbuzi oba ndiga, gwe n'owakisa buwakisa n'otambula, omukyala n'attunka n'abaana school fees, ne yeegayirira najja nti munnange ondaba, nze maama, nze taata, naye nga litaata gye liri litudde. Mweyagale nnyo abasajja abafaayo ne baweerera abaana. Era abakyala abali wano mutwale obuvunaanyizibwa, mujjukize abaami bammwe nti be balina obuvunaanyizibwa obw'okuweerera abaana. Bigambo byange nga mbimaliriza, njagala kukubiriza abayizi tumanye lwaki tuli wano ku ssomero,
lwaki abazadde baffe beerekereza ne batuweerera. Twewala emize emibi egisobola okwonoona ekifaananyi ky'essomero ng'okunywa enjaga, okunywa shisha, okwokya amasomero, okwetaba mu mukwano mu biseera ebitali bituufu. Tubeere nga twewala emize ddala emibi egitasobola kubeera nga gisobola okuzimba future yaffe. Ffe tukoze amasomero mangi era ng'essomero ly'amadiini Islamic Secondary School wali ensanje Katereke. Ffe abamu abaliwaniridde ne mukama waffe oyo Jjajja Madiina ne ttiimu yaffe muli Sheikh Busulwa ne Ishaq Mbalirwa. Lisomesezza abaana nga lisomesa theology ne secular. Era tukoze amasomero mangi n'essomero lyaffe erya Salifa Islamic Day and Boarding Primary School wali MPG Boza. Amasomero ago muwagire n'amasomero gonna ag'obusiraamu mbeere nga mugawagira mutwaleyo abaana bammwe basome. Njagala kwebaza nnyo kanso ono. Ebigambo by'abadde ayogera bikulu era tembitwala nti abadde abeewaanirako, wabula bibadde bituzzaamu amaanyi n'omuntu okwekkiririzaamu ekyo kyali kikulu mu bulamu. Buli wootekkiririzeemu ki ky'oli tojja kutambula. Obulamu bw'ensi buno kwekkiririzaamu nti kino kyendi. Bw'onekkiririzaamu ky'oli ojja kutambula. Ekyo sobo tukikwebaza kanso. Ensonga gye tuliko ya kuzimba muzikiti. Mu bimu ebyennyumira ennyo mu bulamu bwange kuzimba miki mizikiti. Naye gye ntera okuzimba tegiba gya kalina. Guno wengulabe bange emiliyoni 4 mwana mwemu ne bupointi obugwamu neneekangamu. Naye nga ngenda kubeera mu ssaale mu kulaba nga tuzimba omuzikiti guno. Era nja kuleeta obubaka bwange mu ofiisi obw'enjawulo tubeere nga tuyambako okulaba nga masigidi eno eyimirirawo ku ssomero, kubanga mu butuufu yeegwanirawo okusinziira ku structure y'essomero ne masigidi nga bwefaanana. Yeno masigidi esaanira mu kifo kino. Biivinira tujja kuyambako okulaba nga tugizimba erabike nti eyambako ku society n'abaana baffe biivinira. Saagala kusussaawo bigambo. Njagala kukubiriza abantu abali wano, ssente ze mwakaleeta tezizimba muzikiti. Ndabyemu ddala abasajja be tubeera nabo. Sheekh wange Bakasambe amanya mukadde wange ssebo sooka ojje ne wano. Tetusobola kuva wano at least nga tetuyimirizaawo fulo esooka. Sekansereko naawe jangu Sheikh we Madiina. Ate tulina omukolo wiiki ejja mbayita abazadde mwenna abaagaliza essomero lyaffe erya Madiina Islamic SS Nsanje Katereke ku matikkira g'abaana baffe ag'omulundi 8 agenda kubeerawo ku Saturday ku lunaku luno lwennyini ng'olwaleero wiiki ejja nga tutikkira abaana baffe abamaze emisomo ejja thanawi. Mujje twetabe ku matikkira ago wali Madiina Islamic SS Nsanje Katereke. Ekimpiziza abasheekhe bano be batuleze era njagala batuwe edduwa egenda okuzimba fule esooka. Allah atusobozese. Zino ssente ze mwakaleeta tezigula wadde amabaati 10. Njagala tuddemu tuleete ssente. Omugenyi omukulu gwe twayise akulira bajeti ya Parliament tetwagala tumuswaze. Tuweeyo ssente ezikola ki? Ezigasa. Kijja kuba kiswavu okuva wano nti mbawadde obukadde 10 ng'ate mwe mulese emitwalo 8. Njagala kwebaza Edmistress ate nkwebazaamu ak'ensuso okumpeera kannyinaze omulimu mu kifo kino kannabbosa. Weebale nnyo, weebalire ddala. Buli wookampeera omulimu oba ompa weewuddeko ebintu bingi. Twebaza nabbosa akwata bulungi banno, tutambule bulungi, otuweese ekitiibwa, ekifaananyi kyaffe kibeere nga kivaayo bulungi. Bano twongere ku ssente ez'okuzimba omuzikiti. N'akasero tekajjudde.
mbasaba buli muntu yenna ayagala okuyingira ejjana awanike ku mukono. Atayagala kuyingira ejjana towanika. Buli ayagala okuyingira ejjana wanika ku mukono. Kale wanisa ebiri.